Another day, another hit-and-run mission for the Free Syrian Army in the southern city of Daraa. It's classic urban guerrilla warfare, and no one knows the streets better than those who played here as children. These men all grew up in Daraa, but this is no game. And if the government troops pinpoint them, they're dead. شو ضربها؟ هذا ضرب على الخزان والقصر المهدوم من جهة القطع نعيم. It is here, in this city, that the uprising against Bashar al-Assad began. Among these fighters is a young man who bears a unique and unintended responsibility. His name is Muawiyah Siasne. كنت عايش في درعا البلد مع أهلي أنا وأبوي وأخوتي كنت أدرس مع أصحابي يعني نطلع ونفوت ودراسة وصلت على السابع ما فيش بعد السابع صارت. Muawiyah was just 14 when he sprayed anti-government slogans on this school wall in Daraa. It was February 2011, and he could never have imagined the consequences. Well over 500,000 people have been killed in Syria since the start of the war. Muawiyah's home city has been ravaged by street fighting, shelling, barrel bombing. The war has created scars that may never heal. The so-called Arab Spring had roused popular sentiment across the Middle East. Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, and many more saw millions of people take to the streets. They were protesting dictatorship and demanding democratic freedoms. But Muawiyah's graffiti was more a mischievous act of youthful defiance. كنا نتفرج على التلفزيون على الأخبار مصر وتونس بالمدرسة تمينا وجبنا على المطبخ كتبنا جاك الدورة يا دكتور على حيط المدرسة. بعد يومين اجوا شافتنا الدولة وجوا لمت الشباب الحارة لموا أصحابي. أبوك عرف إنه أنت كنت موجود معهم؟ إيه. شو قال لك أبوك؟ قال له إيش كتبتوا له إيش شاي وقلنا له إيش والله ولا جدا من قلت لك فللوني من البيت. معلق متعصب منك ولا إنه خايف عليك ولا شو؟ خايف علي. His father's fears were well-founded. Muawiyah's 3 accomplices were rounded up by the police, together with a dozen other suspects. Dragged out of bed in a dawn raid, he was driven away in handcuffs. His family had no idea where he was being taken, but knew of the Syrian authorities' reputation for brutality. Maruf Aboud was an accountant for 20 years until the uprising. كتابات الطفل يعني بكتب كلمتين أو عبارة على جدار مدرسة أو على جدار حائط كانت توصل ثور ثائرة النظام. كم يوم قعدت؟ 45 يوم. شو صار معك بالسجن؟ يعني كانت إهانات تفيق الصبحيات إهانة يقتلوك يعذبوك يعني كانوا يساووا فينا فروج شلون يعلقونا مثل فروجة هيك
يكلبجونا من هون ومن هون. شلون هيك كانوا يقعدونا بالارض ويكلبجونا هيك من تحت بيدينا، ويحطوا عصاي من هون لهون ويعلقونا بين تختين. تلاقي الدم هذا كلياته الدم شرار وما عاد تقدر تحمل كتافك ينخلع. وصلت لمرحلة اعتقال الأطفال وزجهم بالسجون، حتى تعذيبهم وتعذيب، الكل بيعرف طريقة التعذيب اللي تعذبوها وطلعوا الأطفال. بعصي الكهرباء كهربوه. وين كانوا كهربوك؟ بظهرنا يفوتوك على الحمام، مي الدنيا كله مي، وهاي تلاقي فاتحين عليك الدوش وبالكهرباء. بعصي كهرباء بظهرك، فلقة بالكبال، وين ما تيجي يضربوك على ظهرك وجريك، وين ما تيجي الضرب. يعني كثير. الشبح كانوا يشبحونا يعلقونا هيك بالحيط، كان مثل حدايد بالحيط يعلقونا، نضلنا يوم شو وانت ملامس الارض، بس رؤوس اصابعك يعني ملامسات الارض، وانت موقف تضلك يوم يومين لحتى تعترف. When their fathers tried to find out what had become of the boys, they were told, "Forget those children. Go home and make some more. If you can't manage, send us your women and we'll make more for you." هل الموضوع ما يعني كان بالنسبة لأهل درعا وأهل حوران موضوع كبير جدا جدا، فكانت نتيجة قيام الثورة بهالشكل هذا. Fearing for the boys' safety after a month in police custody, thousands began taking to the streets demanding their return. أنا كنت بالبداية من أوائل الناس اللي شاركت بالمظاهرات. استمرت المظاهرات كلها سلمية، كانت بالبداية مظاهرات سلمية بكل معنى الكلمة. كلنا كنا ننادي احنا والجيش ايد واحدة، كلنا كنا ننادي احنا والجيش ايد واحدة، لكن اللي ثبت انه احنا والجيش مو ايد واحدة. Around 2:30 in the afternoon, the police began treating the demonstration as a riot. They formed barricades, fired tear gas and water cannon. The crowd fell back but didn't disperse. Soon after that, special forces were helicoptered in from Damascus with orders to quell the riot at all costs. Just after 4 p.m. that Friday, they opened fire on the crowd. طبعاً كنت أنا بالمنزل لأنه المظاهرة طلعت بعد صلاة الجمعة. سمعنا صوت إطلاق رصاص كثيف، في جرحى، في شهداء. طبعاً الشهيد كان في شهيدين أول يوم. الشهداء أول شهيد جوابرة، وكان منزله قريب من منزلنا. كنت طالبة جامعة قبل الثورة، دروس هندسة حواسيب وأتمتة. طبعاً أثرت كثير على الدراسة، ما عاد أصلاً اهتمينا بالدراسة. بسبب الأطفال يعني؟ بسبب الأطفال وبسبب الكلام اللي توجه لأهالي الأطفال من قبل بعض ضباط الأمن وفروع المخابرات. شو هالكلام بحق أهالي الأطفال. Next day, with feelings running high at the burial of the two men, security forces again opened fire. They wounded several mourners and killed a child. Anyone with gunshot wounds would be arrested if they went to the hospital. So the Al-Omari Mosque, the oldest in the city, became a first aid station. But in the early hours of 23rd March, security forces stormed the mosque. 7 were shot dead, including a doctor. Outraged by all the killing,
thousands more flooded into the city from the outlying districts. Sensing things were getting beyond their control, the authorities released the boys from custody. But the sight of their battered faces incensed the crowd again. لما طلعت فاجأت انه مظاهرات وقواص يعني خربان الدنيا كلها. والله رحنا وشاركنا بالمظاهرات وشفنا يعني شو صاير. ما بعرف شيء انبسطنا انه كل اهل درعا قايمه، مو بس انه احنا شاننا قايمين وطلعنا من السجون. بس ما كانش عن انه نعرف انه بده يصير قواص وبده يصير دمار وبده يصير هيك يعني. A noisy throng of thousands, the crowd assumed safety in numbers. But the security forces declared a breach of public order and opened fire on the demonstrators. Mobile phones and the internet meant the entire nation saw what was happening. Syrians were dying online. ما كنتش متوقع انه هيك كنا نقول سلمية. هسا الجيش شايل سلاح وغدنا وكل شيء. قاعد يقوص علينا. Protests spread from Dara in the south to Latakia, Damascus, Homs, Banyas, Hama, north to Aleppo, and east to Al-Raqqa. This was no longer a protest over the arrest of some young boys. It had become an uprising. لا يمكن إلا يقابل السيف بالسيف والنار بالنار. شكلوا فصيل بسيط. كنا عبارة عن يمكن 15 شخص أول تشكيل لهم. Maruf's first recruit was his brother Morhaf. دون أي ترديد شعارات ضمن أطفال اعتقلوا. أول مواجهة كانت بين النظام والمتظاهرين كانت في هذه البلدة. The brothers' village of Naima on the eastern outskirts of Dara had a reputation for defiance. In a show of force, government troops blasted their way in. في 3 أو 18/10 إذا بذكر كان وقت عصر. اقتحم الجيش من نعيمة طبعاً اتجاه بصرة جاي، مر بنعيمة بإطلاق نار كثيف. بلش بفتح النار بإطلاق النار العشوائي باتجاه المنازل لأطراف الطريق، فقررنا التصدي لهم. لكن كانت هاي بدايات الانطلاقة المسلحة. لا خلص وصلوا شباب وصلوا. Maruf the accountant became Maruf the warrior. Like most of his men, he'd completed national service as a young man. He'd been trained as a fighter pilot. بالبدايات نقولوا إنه الجيش السوري رافع رأس الأمة. تطوعنا بالجيش السوري بالكلية الجوية بال87. But he would now be using his military experience to fight for what became the Free Syrian Army against his own government. صعب جدا نكون مواجهة مع النظام لأنه كان يجي بأعداد كبيرة جدا وأسلحة تفوق قدرتنا. While small militias were confronting a military Goliath,
the demonstrations went on. Bigger, angrier crowds took to the streets. In Daraa, women soon joined the protests. كنا نحن إذا بدنا ندخل ثورة أو بدنا نشتغل بالثورة كنا نحن خلص يعني حياتنا بموضع الخطر. يعني الثورة بدها تضحية مو بس بدها تضحية كبيرة. Salih's weapon was the internet. She called attention to their struggle, raising awareness across Syria and beyond. Now Syrians who live abroad could see events taking place in their homeland. معظم حياتي عشتها في دبي في الإمارات. عملت كمهندس. عندما بدأت الثورة كان قرار صعب بإحضار عائلتي وأطفالي وترك عملي وترك كل شيء خلفي والرجوع للوطن. لحظات مصيرية. Like many other Syrians returning from abroad, Abu Qusay brought back skills in short supply at home. Using his engineering knowledge, he turned a remote farm building outside Daraa into a factory making bombs, mines, and rockets. There is no sophisticated technology here, just the kind of industrial plant that any small engineering company might use. This is TNT, reclaimed from government bombs that dropped on Daraa but failed to explode. Making bombs is dangerous work. It's all highly toxic and the side effects can be painful. Just trying to hide. In a war that has seen government forces massively outgun the opposition, the rebels in Daraa have had to improvise to survive. Raging by these things. See how it's here. Somehow, alongside the rockets and bombs, there is a living, breathing community where ordinary people do ordinary things. الحمد لله احنا تأقلم مع الجو. يعني شو ما يصير عندنا، يعني مثلا من يومين صاروخ فراغي ضرب دار جيراننا نزلت بالأرض، احنا بتعرف تأذينا، ما فيش خلال نص ساعة عزلنا ونظفنا وزبطنا وقعدنا. But sometimes it's worse than a missile or even a barrel bomb. A shipping container loaded with explosives and dropped from a helicopter creates carnage in a residential area. هاي الحاوية بشارة تدخل بنا اياها. هاي الأطفال عم تتفرج على العيد تبعنا. تفرج وين الإسلام؟ وين العرب؟ ضل الأطفال. معيد الأطفال. معيد الأطفال. شو بدنا نسوي؟ الحمد لله على كل حال. حاوية كبيرة. حفرة كبيرة. حفرة كبيرة. هات شارع. هات شارع. هاي شارع. كنا قاعدين أنا كنا نايمين وماما وبابا كانوا قاعدين. احنا سمعنا صوت. هون بناية كانت 3 طوابق. نص خلاها ننجرها يعني النص هذاك، وهذا النص فتحوا شارع، هون تلاقيها بناية 4 طوابق. الزلمة هذاك عم يرحل بعده، مريح الأولاد مطلع أولاده بأيام العيد. In rebel-held areas, children wander among the ruins to salvage anything that might be useful.
State schools like the one Muawiyah attended had been closed for years, but small underground schools have risen from the ashes. أنشأنا إحنا من بداية الثورة يعني الحمد لله فتحت مدرسة. أنت يا رنا ليش انبسطتي؟ لميت كل شيء أولاد حارة، كل أولاد الحارة لميناهم نعطيهم طبعاً دروس. أولاد الصف الأول اللي وأولاد الثاني والثالث اللي ما أخذوا مدرسة ما درسوا بالمدرسة كنت أجمعهم أنا وأختي نعمل لهم دورة أحرف، هي تعطيهم عربي أنا أعطيهم إنجليزي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كل شيء بقايا مدارس مهدمة كنت أروح ألمه وأحطه بالمدرسة. مدارس المقصوفة فيها وسائل تدريس، وسائل مدرسية، فكل شيء ألمه وأحطه عندي. يعني هسه ما شاء الله صار عندي بدك تقول من صف الروضة وسائل للبكالوريا، مشان يعني على الأقل أي حدا بيجي إنه يعني الحمد لله تحسها إنه مدرسة. Iman believes passionately in the role of women in the revolution. كنا إحنا الحضن بداية الثورة كثير إحنا انبسطنا لأنه كثير عانينا إحنا. الثورة كانت على الظلم، على الاستبداد. Saleh, the internet activist, also took on a practical role with children. She became a civil defense trainer, teaching survival techniques. At least 50,000 children have been killed in Syria since the uprising began. لما تكونوا أنتوا كأولاد صغار بالشارع ويصير في قصف وقذائف، برفع الإيد طبعاً الإجابة. شو بتعملوا أنتوا كأولاد صغار؟ تفضل. وين بتتخبى؟ بعدين بستدر بالطيارة، بتخبى بزاوية، بعدين بطلع على الدار بس تروح الطيارة. تمام. إذا صار قصف كثير وما فيش مكان قريب تتخبوا فيه، شو بتعملوا؟ برفع الإيد. تتبطح على الأرض. يوم يصير حريق احنا لا نطفي بها النغرة، نطلع النادي الأكبر منا مثل النادي الدفاع المدني يطفوها النار. تمام. إذا صار في قصف عندنا بالحارة وصار في قذائف وما تفجرتش، أنتوا كأولاد صغار شو بتعملوا؟ يعني تيجي قذيفة على الشارع ما تنفجرش نروح نادي الأكبر منا. تمام، حلو. إحنا بنقرب عليها. ليش؟ After their lesson, the children make their way home, armed with a leaflet and a little more awareness. In truth, though, there's little defense against a barrel or container bomb. The military often talk about smart weapons and surgical strikes. That's not what's being used here. Bombs dropped on Dara killed women, children, old people, anyone. وين؟ Even the boy whose actions started it all would lose his own father. Muawiyah, the boy whose unwitting actions sparked the civil war, lost the most important person in his life. أبوي استشهد من قصف النظام على مدينة درعا البلد 2013. كنت أنا أصغر واحد الدار، كان يعني أبوي مدللني، شو ما بدي أطلب يعني أعطيني، شو ما بدي ينفذ لي يعني. كنت أحب لأبوي كثير. استشهد أبوي هيك، لو ما استشهد حسيت الدنيا يعني ضاقت فيه.
كنت عايش يوم درع البلد مع أهلي، أبوي وأمي وأخوتي. كان حلم حياتي إني أقرأ بجامعة، أقرأ تجارة واقتصاد. But his dreams were shattered by the war. And when his father was killed, the family was plunged into poverty. Muawiyah saw only one option open to him. صار شعور إنه بدي أشيل سلاح وأروح أكاد. فقدت إنه شيء كبير. يعني بدي ألتحق مع الجيش الحر وأروح أكاد. Just 4 weeks after joining the FSA, Muawiyah was shot and wounded in the leg. Treated initially by rebel field medics, he then made the impulsive and dangerous decision to sneak into government territory to recover in the home of an old school friend. طلعت على السبيل. السبيل مع مين قاعد؟ نظام حواجز وطلعت يعني. ما كنت أقدر أمشي على فترة يعني صرت أعرج، نزلت على تحت على السبيل. إجا الأمن يوم يتجوا وصار الأمة والشباب، فليت. لحقوني يومي انحشكت بدار وجري كانت تنزف يعني، والجيش وراي قاعدين يدوروا علي. هيك الله عماهم عني والحمد لله روحت على الدار. هذا أصعب يوم يعني مر علي. While the future seems lost for so many, families here find comfort in embracing the past. And the past is so rich that even the Romans can be considered latecomers. But the more recent history of Syria is one of silent survival for the majority Sunni population. In the years leading up to the revolution, even small children were advised to hold their tongues. ممنوع نحكي لا عن الأمن لا عن الشرطة، حتى كانوا يحكون إنه الحيطان لها أذان. حتى بسن الدراسة لما تفوت المرحلة الابتدائية كانوا يعلمونا شعارات حزب البعث، وحزب البعث هو حزب القيادة وحزب اللي يعمل كل شيء لسوريا، وهتافات لبشار الأسد وحافظ الأسد. وكان في عندنا مادة اسمها مادة القومية. طبعاً هاي المادة تتحدث عن إنجازات حافظ الأسد وبشار الأسد. درست مدارس درعا وتابعنا المسيرة. كان في مضايقات كثير من الأمن، كان كثير ييجوا يحققوا شو بتساووا شو بتعملوا، يعملوا كثير أسئلة للآنسات. ما في حرية عندك، يعني المنهاج إذا بدك تعطيه ما في، لا تزيح لا هيك ولا هيك، خلص. فهون صار شو لا رقيب ولا حسيب، تاخذ راحتك. But these freedoms have come at a terrible cost. كل يوم في قصف؟ كل يوم في قصف وطيران وصواريخ براميل، في عندنا كل شيء هون. يعني أحياناً ما بيكون في تدريس، بيكون في ترفيهي. يعني دائماً كل شيء الطفل حاول تطلعه من جو الحرب، على الأقل مشان شو يعني تنسيه شوي. هو ما رح ينسى، بس يعني على الأقل إنه ينسى إنه في عنده فترة فرح. War is right on their doorstep. The engineer Abu Qasai, flanked by a guard detail, came a long way from Dubai, where he'd lived most of his life. Now, back in Daraa, where he was born, his home city has become a concrete skeleton. سوف تظهر لك بعض المناطق التي هجرت من سكانها أو هجروا سكانها بسبب القصف الشديد. نحن قريبين جدا الآن قوات النظام على مسافة 500 متر تقريبا، هم بعيدون عنها.
ستلاحظ السواتر الترابية في تقاطعات الطرق لأنها توفر نوعا من الحماية ضد القناصين. Snipers lurk on the rooftops of broken buildings. Movement on the streets or even indoors near a window often means instant death. القناصة يطلقون النار على أي شيء يتحرك. أنهم لا يفرقون بين النساء والأطفال وأي شخص. كل هذه الأماكن، هذه الأحياء كانت مليئة بالأسر أينهم الآن؟ لقد طردوا إلى البلدان المجاورة. الآن هم في دول الشتات المجاورة في تركيا، الأردن، في كل مكان. وهذه هي مدينة درعا تشاهد أمامك، كابوس بدون أناس، بدون حياة. Abu Qusay dreams of building a Disneyland-type fun park for children in the future. At a time he prays when rockets are no longer needed. فتحنا هذه المزرعة المائية بعيدا عن أنظار النظام وبعيدا عن بيوت الناس المدنيين. السلام عليكم. An apparently casual encounter turns out to be a security checkpoint. السلام عليكم. شلونك خالد؟ شو قل لي حجي، شو بدك؟ شفت يصور الشاب مع كتيبة الهندسة والصواريخ، احنا عم نصور طرقات. أنا فتحت الطريقات. على راسي بس راسي؟ إذا بدك تنشرها بحت. خالي أنا بعرف شيء، أنا بخصي صواريخ معك. بعرف يا زلمة. خلص حبيبي، ما ميك شغال أنت عمي. أنا مع إبراهيم. قول له إبراهيم المهندس أبو خصي هون كان قدام كرات وكان بيصور. حبيبي شكرا لانتباهكم، برافو عليك. إنهم لا يثقون في أي شخص. علينا أن نقود السيارة بسرعة قليلا، المكان خطر جدا. بعض المناطق هي مكشوفة وعرضة لنيران العدو. لا أحب حمل السلاح، ثق تماما حتى أنه ثقيل جدا. مجرد القتل والقتل والقتل، الدماء والدماء والمقابر. لقد فقدنا الكثير من أصدقائنا. وقف التصوير الآن، وقف. This is one of many arms dumps, a small arsenal. نحن نخبئ بعض الأسلحة هنا. حقيقة نحن نصنع كل هذه الأشياء بأنفسنا. They're making weapons from old scrap metal. نحن نخترع في كل وقت. Back in town, Abu Qusay and his men take a moment to consider the meaning of their struggle. وإلى آخره. إنسانيتك، أنا إنسان. نعم. أنا موجود، أنا إنسان، مش حيوان أنا تعاملني هيك دولة. يعني إحنا بنعمل لأبنائنا، ما بنعملش لنا. راحت علينا. احنا بنعمل للصغار. لا بنعمل. عشان ما ينحكموا بالطريقة اللي انحكمنا فيها إحنا. نعم. 40 سنة من عمرك وعمري، مشكلتنا لا تنتهي بإسقاط النظام. أنت ناس ضاغطة 40 سنة، بدك تفوت ببرنامج توعية كبير. حتى تعطيهم الحرية. ندوات. أوروبا لحتى وصلت الأيام هاي صار فيها ظلم وقتل كثير بالعصور اللي وصلت. 400 سنة استدعت منها لحتى وصلت للحريات الآن. نعم. الرأي، الحرية لحد الآن هي حرية التعبير عن الرأي. حرية دينية، حرية العلاقات، حرية سياسية، من حقي أن أختار رئيسي. For now, Abu Qusay's group has work to do. He's had intelligence reports of an imminent attack from a nearby government garrison. He decides to strike first.
From the moment they take to the road, they're at risk. The Syrian Air Force has total control of the skies, but the rebels see a window of opportunity. Abu Qusay calculates they have 19 minutes between surveillance flights to travel, set up, fire the rocket, and get out of the area before they're spotted from the air. No GPS guidance here. They use protractor, spirit level, and theodolite. Accuracy is a matter of life and death when firing a 500-kilo bomb almost 2 kilometers. Manhandling the missile into position, the whole team makes the final push, taking care not to disturb the trajectory. بإذن الله تعالى راح نحن حاليا نستهدف فيه تجمعات عصابات النظام في المنطقة الصناعية وخزان صناعي اللي ممتلئ بالشبيح. After swift final checks, the order is given to stand well clear. "17 minutes have elapsed since the last aircraft passed overhead. The rebels have 2 minutes to get clear and hide their truck. Even through the worst days of war, people insist that life must go on. They still fall in love and marry. They dream of the future, but the present is never far away. العرس هو فسحة أمل جديدة للناس رغم كل الدمار رغم المعاناة. As it turns out, Maruf Aboud has very little future to look forward to. In a desperate irony, with the death and destruction of war all around him, he has terminal cancer. He's leading a force 300 strong, but the men know nothing of Maruf's condition. For this former accountant, his first duty of the day is surveillance. تحت إشراف رئيس الحاجز وبيان الحاجز رايحين نتوجه تجاه نقاط متقدمة نحاول نراقب نقاط العدو وميليشياته المتواجدة في داخل مدخل درعا. Government forces are just 500 meters away. Their snipers concealed from sight amongst the buildings still standing. The slightest glint of sunlight off binoculars could alert one of those snipers, or even an artillery unit. He's seen enough. Time to brief his men. Back at base, Maruf meets with a handful of his men, including Morhaf, his brother and second in command. Here they take delivery of communications equipment. It's as vital as bullets.
Small bands of guerrilla fighters can only resist an army through coordination. يلا سريع. The explosion is only 1 block away, the start of a battle that will continue for 3 months. The alarm is raised, vehicles brought under cover, and forces readied for combat. When the signal is given, the men are pitched into battle. Fighting rages, and our camera captures just a little of the intensity. In the heat of battle, a regime sniper appears in a doorway, just long enough to give himself away. He'd been spotted by a rebel commander in a captured Syrian army tank. Three months of intensive fighting saw little territorial movement, but both sides suffered heavy casualties. Over 100 FSA fighters were killed, 7 of them from Maruf's unit. Maruf himself died in the closing stages from cancer. He'd always refused to go abroad for medical care, preferring to remain with his men until the very last days when he was taken to Jordan. ولكن كان شخص كابر على مرضه. كان لازم ياخذ جرعات ورفض انه ياخذها. لأول مرة بودعه على الحد. أول مرة يعني بقول لي أخوي يعني بجوز معاش أقدر أشوفك. جبته على هالبلد وعلى تراب هالبلد ودفنته بيدي. As for Muawiyah, whose unwitting actions ignited this war, he suffered another loss. His best friend Ammar,
who joined the FSA on the same day he did, is buried at the edge of town. باجي بزور قبر صاحبي بكره اصحابنا اللي ظلوا بزورونا. Daraa's population halved in the course of the war. Killed, wounded, fled. عم تتراودني أحيانا الفكرة إنه ليش طلعنا ثورة، شو كان بدنا بها ثورة؟ لأنه إحنا فقدنا كثير ناس. ثورتنا عم تاخذ أحلى شباب مننا. صراحة حجم المعاناة والدماء اللي عم نشوفها احنا ما عم نتصرف على طبيعتنا. الحرب هاي تركت عنا آثار كبيرة نفسية وآثار انعكست على سلوكنا مع المجتمع بشكل عام. لذلك لا يمكن انها تمرق وتنتهي بدون ما تترك جرح عميق عنا. نتمنى أن تنتهي هذه المأساة لنبدأ ببناء سوريا الجديدة ونوفر طاقاتنا وخبراتنا من أجل بلدنا إن شاء الله. And Muawiyah, inevitably, he now questions his own actions. لا ما كنتش متوقع انه هي صراحه يصير بالناس يعني ردة الفعل ما كان يعني خوفنا حسينا انه هيك غلطنا وسوينا غلط كبير بس يعني مرات بتيجي ببال انه بنقول لو ما سوينا شيء يعني ما كناش نعرف انه يصير هيك بنقول لو ما سوينا شيء ما بصار شيء انه ما كتبناش. Amid all the fighting and dying, the street protests in Daraa continued. In towns and cities all across the country, on both sides of the divide, they only dreamt of peace. The one certainty is that Syria is changed forever.